tuvo la suerte, no te preocupes. Este es un libro, como dijo Caterina, que tuvo la suerte de haber ganado el Ambrogio. Y eso realmente, pues, los premios son como lotería, ¿verdad? Los premios realmente son algo que nos pasa y que definitivamente abre puertas. Pero este libro particularmente no hubiese ganado el Ambrogio si no hubiese sido por el trabajo maravilloso de mis traductoras, de María José Jiménez y de Ana Rosenbaum. Ellas hicieron un trabajo maravilloso, no solamente como traductoras del libro, pero también en la propuesta del libro, porque este libro es una antología de muchos de mis otros libros que Caterina mencionó, y ellas lo organizaron por distintos temas. Son 4 capítulos. El primer capítulo es sobre poemas que tienen que ver con la vocación de ser poeta y lo que es ser poeta hoy en día, y reflexiones que ellas encontraron a través de mis otros libros que tenían que ver con eso, con qué es ser poeta hoy, ¿verdad? Ser poeta, mujer, caribeña, eh, todas esas cosas, ¿verdad? Todos esos hyphens. Y académica, siempre con una pata afuera y otra dentro de la academia, ¿verdad? Y luego entonces el segundo capítulo es un capítulo que tiene que ver más con la pregunta sobre el lenguaje. Este capítulo se llama El Arrojo y ellas lo tradujeron como The Edge. Y luego podemos hablar también sobre esa traducción, ¿verdad? De un concepto a otro. Y la tercera se llama Saldo, y tiene que ver pues con mi retorno a Puerto Rico y con la situación de la deuda externa que Puerto Rico, ¿verdad? Tiene que ver con toda la cuestión colonial, pero también con la imposición de una junta de control fiscal, ¿verdad? Un Overseas Financial Board que tenemos en Puerto Rico desde el 2016. Y el último capítulo, oh, me salté un capítulo, mentira. Ese es el último capítulo que se llama Saldo, el que les acabo de describir, pero el segundo es Paraíso Perecedero, que es Perishable Paradise, y que es un capítulo que tiene que ver más con el retorno a Puerto Rico. Y el último capítulo, que es Saldo, Saldo sería como things traducido, ¿verdad? Como lo tradujeron ellas lo tradujeron como balance to. Pues es como una propuesta, son poemas que tratan de pensar cómo transformar el concepto de deuda. Así que, bueno, en el camino. Antes de leer, puedo, como en sumario, traducir. Sí. Just to sort of summarily translate a little bit what Mara was just talking about. This book is an anthology of poems that includes many poems from the books that Mara previously published that I read to you in the introduction about. And it's winning this prize, the Ambrogio. Ambrogio. It's the only prize that gives, it's a prize for poets that are born in the US or in the US territories, but that write in Spanish as first language. It's the only prize in the US. Things that kind. Thank you for explaining that. Well, you were saying, I'm going to translate like we're here. Not like I'm. We are here. Because that's weird. I don't know. But yeah, you were saying that winning a prize is like winning the lottery, and winning a lottery and then being able to do it is also due in large part to the translators who you were just thanking, Maria Jose Jimenez and Ana Rosenwald, with an extraordinary job with this book. And the book is divided up into 4 sections. The first is a section dedicated to the experience of being a poet and also being an academic, with a foot inside and outside, 1 foot inside and 1 outside of the academy. And that I think you talked first about the third section, El Arrojo, which they translate to the edge. And
you said a little bit more about the section saldo, which has to do, or balance, which has to do with your return to Puerto Rico and also coming to terms with the colonial situation of Puerto Rico alongside the specific, I mean, it's called in English too, the junta of fiscal control imposed on Puerto Rico as of 2016, which is a more recent colonial development. And then there's a section called Paraíso Perecedero, which translators translate to perishable paradise. And did I miss something? No. That was pretty good. We'll talk more about how El Arrojo is the edge later in the conversation. Wonderful. Go ahead. Ok. Bueno, voy a comenzar leyéndoles poemas. Hice como una propuesta de lectura que va siguiendo un orden medio raro a lo largo del libro. Y voy a comenzar con un poema que se llama Los bustos de Martí. Está en la primera sección, en la página 8. Y este poema, ¿verdad? José Martí, pues es un poeta cubano, que es un poeta muy importante para cualquier persona que escribe en español, caribeñistas, latinoamericanistas, ¿verdad? Y en un viaje que hice a Cuba, pues noté que había muchos bustos de Martí alrededor de todo Cuba. Y luego me fui dando cuenta que había muchos bustos de Martí alrededor del mundo. Y esta es una reflexión, ¿verdad?, sobre cuando los poetas se vuelven poetas nacionales o cuando empiezan a cumplir una función que va más allá de lo que escriben y que tiene que ver con el símbolo, la simbología que se les da en un discurso, ¿verdad? Los bustos de Martí. Un buen día, todos los bustos de Martí comenzaron a hablar. Todos los hermosos bustos de Martí comenzaron a parlotear a Martí. Desde el Martí con cuerpo de Chacmol en el Vedado, hasta el de Villa Lugano en Argentina, o el de aquel parque tan céntrico en Shanghái, el mundo estaba lleno de Martís hablantes. Bustos de Martí que se encaminaban como apóstoles al Popocatépetl en rutas zigzagueantes y sonoras, hasta colocarse uno junto al otro, todos los Martí de América, todos los Martís del mundo, todos los bustos de Martí. Hubo quien creyó que era el fin de los tiempos. Hubo quien quiso enviar a sus tropas anfibias, a sus periodistas, para entrevistar a alguno de los bustos de Martí. Pero el parloteo era tan masivo, estridente, que un Martí hacía imposible escuchar al otro. Y todos a su vez se hacían rugido inofensivo, plomo fundido, ceniza de agua. Creo que está Legna conectada, me parece. Sí, sí está. Sí. Legna Ro, está. Legna, te dedico este poema. Aquí los bustos de personas, porque además, claro, todo eso está ahí, mi querida Legna. Así que, bueno, y... ¿Puedo leerlo en inglés? Sí, claro que sí. The Busts of Martí. One fine day, all the busts of Martí started talking. All the beautiful busts of Martí began to speak Martí. From the Martí with the Chacmol body in Vedado, to the one in Villalugano in Argentina, and the one in the park in downtown Shanghai, the world was filled with talking Martís, busts of Martí drawn like apostles towards Popocatépetl, along zigzagging, resonating routes, until they lined up shoulder to shoulder, all the Martís in America, all the Martís in the world, all the busts of Martí. There were those who thought it was the end times. There were those who wanted to send amphibious troops, journalists to interview one of the busts of Martí. But the chattering was so intense, so immense, so strident that every Martí made it impossible to hear the rest. And they became a harmless roar, molten lead, tree ash. La profe en mí le quiere prestar a la gente que no tiene libros los que voy a comprar yo. Entonces lo voy a hacer un momentico. Okay. Para que puedan ver los poemas.
lending you, those who don't have it, copies of the book. I'm going. Te prometo que los voy a comprar. Eres María Pastor. Mara. Sí, Pero eres no, no. Vale, no, luego lo buscamos. Es Mara-Pastor. Está por ahí en un papelito. Sí, está ahí atrás el Ah. nombre. Ah, pero dije que sí porque mi nombre de bautizo es María de los Ángeles Pastor. Es el nombre que me puso. Resulta que mi papá es español y mi mamá es puertorriqueña. Entonces, mi mamá me quería poner un nombre muy caribeño, así Marangeli con Y. Y mi padre así como, no, eso no es castizo, no, eso no suena castizo, ¿no? Entonces, pues, hicieron como, llegaron a ese acuerdo de María de los Ángeles, pero nunca me llamaron así. O sea, en mi casa nunca me han dicho María, ni me han dicho María de los Ángeles. Entonces, primero me decían Mara y Marangeli, pero pues también era muy largo, así que se acortó y se quedó en Mara. Así que bueno, por eso cuando dijiste, ¿eres María Pastor? Yo estaba como, sí soy, pero ¿cómo lo sabes? No, mi secreto. Bueno, y usando, ¿verdad?, ese poema como pretexto, pues escribí este que se llama Poeta Nacional. Si todo sigue así, si todos se van ahora que no hay agua, dinero ni coquíes, la isla será tomada por iguanas y leones marinos. Me harán un busto. Será fácil ser poeta nacional entre gallinas de palo. National poet. If everything stays like this, if everyone leaves now, that there's no water, money, or coquis, the island will be taken by iguanas and sea lions. It will make me a bust. It'll be easy to be national poet among a flock of lizards. Ahora voy a leerles conversación con mi traductora y este lo escribí pensando en María José. Ella me dice, este léelo con una cervecita bien fría. Yo lo leo mientras conduzco, escuchando el llanto de mi hija mientras le da el sol en la cara. Donde yo digo arrojo, ella dice edge y me gusta lo que dice. Ella me comenta que no traduce bien el título. Así nos vamos replegando en otras formas que son lo mismo, pero diferente. Mi compañero me pregunta qué hago mirando el teléfono mientras conduzco. Me gustaría responder que tomando una cerveza. Estoy en algún borde de alguna palabra que aún no se parece a descanso, pero mi traductora disfruta cuando traduce mis poemas en bosques lejanos, sembrando cariaquillos junto al toronjo. Para esto también se escribe, para que otra persona habite el borde de alguna palabra que no se traduce. Conversation with my translator. She tells me, read this one with an ice cold beer. I read it while I'm driving, listening to my daughter fuss with the sun on her face. Where I say arrojo, she says edge, and I like what she says. She points out that the title doesn't work in English. And on we go, folding ourselves into shapes that are the same, but different. My partner asks what I'm doing looking at my phone while driving. I'd like to tell him I'm drinking a beer. I'm on some edge of some word that still doesn't resemble rest. But my translator enjoys translating my poems in faraway forests, planting cariaquillos with lemon balm. This too is why we write, so another person can live on the edge of some word with no translation. Y ahora voy a hacer un salto para leerles el que se titula El Arrojo, y que vean como el juego, que es el poema del que estamos hablando, en el que les acabo de leer. Y este poema usa como pretexto un verso de un poema de Oscar Cruz, que es un poeta cubano, aquí amigo también de tuyo también. Sí. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Sí. Bueno, él tiene un poema que tiene este verso y fue el verso que a mí me provocó escribir esto. Lo que cuenta es el arrojo, me dijo. El arrojo no es lo mismo que ser arrojada, cosa que también me han dicho que soy. Ni es lo mismo que arrojarse, cosa especialmente peligrosa en algunas geografías o cerca de ciertos puentes o personas. El arrojo, pensé, es frágil como un puente,
frágil como el deseo de la que se arroja por una persona. Las palabras arrojo y amigo, escritas a mano, se parecen. Ser arrojada es una buena cualidad, me dice. Yo pienso que acabo de hacer un nuevo amigo. The edge. What counts as the edge, he said. The edge is not the same as being edgy, something I've been told I am, nor is it the same as being on the edge, which is especially dangerous in some geographies or near certain bridges or people. The edge, I thought, is fragile like a bridge, fragile like her desire as she edges up to someone. The words edge and ally can look alike when scrawled too fast. To be edgy is a good quality, he says. I think I've found a new ally. Bueno, y este es el poema por el que les digo que tengo unas grandes traductoras, ¿verdad? Porque quienes hablan aquí ambas lenguas saben que encontrar esa palabra que podía acercarse a rojo y hacer ese juego, ¿verdad? Con todas las diferentes versiones de arrojo, pues esto realmente a mí me parece maravilloso. Así que, María José, si estás conectada, o Ana, gracias. Gracias nuevamente por esta experiencia. Y bueno, ahora... Eso lo tengo que traducir porque el homenaje a las traductoras. Just that you're saying Yeah, that of course. that this is the poem where you see that I have great translators because they've handled something that is impossible to manage in translation in this poem. I mean, I would answer that. Yeah, they've written a totally new poem, Yeah. which is beautiful, which is what we always do when we're translating. It's very clear that it's happened here. Bueno, ahora voy a leerles este que se titula Mo, creo que es un poema bastante, está en la página 45, bastante biográfico. Y bueno, en Puerto Rico algo que sucede es que pues todo el mundo necesita tener carro, tener auto para moverse, porque la isla fue diseñada de una manera a partir de todo este discurso de la modernidad en los 50, 60, que eliminaron el tren, había un tren que daba la vuelta a la isla y lo quitaron. Así que entonces este fue un poema que escribí pensando en esa cultura de la chatarra, una cultura del carro. Mo. Los carros de mi casa tenían los retrovisores pegados con silicona, que no había dinero para repararlos. Espejos fragmentados como en un rompecabezas mal hecho. Cuando mirabas por ellos, veías a conductores ebrios, mujeres golpeadas, adolescentes maquillándose, niños olvidados en los asientos traseros, parejas camino a los moteles o a la iglesia, asesinos vestidos de empresarios, veías monjas serias que miraban hacia el frente, al vecino evangélico gritándole a la esposa, yerberos capsuleando, novios recién casados, ambulancias, músicos camino a los conciertos en el anfiteatro, transacciones de droga, de armas, de huesos, plátanos verdes traídos de Dominicana y piñas gigantes más dulces que la miel. Veías volquis de colores, los contabas y poco a poco desaparecieron. Cañas de pescar, tablas de surfear, las varetas de madera con las que marcaba el padre y que los amiguitos de la escuela llamaban escopetas. Veías a los policías que querían multarnos por ir rápido, por ir lento, por ir con los retrovisores rotos pegados con silicona. A la heroinómana en el semáforo que se quedaba pidiendo monedas cuando los carros mohosos de mi casa aceleraban para llegar a la escuela, a la universidad, al trabajo. Retrovisores rotos, movilidad enmohecida por el salitre, sal por todas partes, reflejo de fractal en aguacero, movilidad de yunque, ave costeña, yagrumo, flamboyán como hemorragia del camino. En los carros mohosos de mi casa se hicieron pequeñas revoluciones amorosas y escolares. Pronuncié correctamente la palabra periódico. Conduje rápido por las autopistas y la ruta panorámica. Me escapé al grito de Lares y a veces vi fantasmas. Los ferrocarriles dándole a la vuelta a la isla y los rostros de la gente asomados por las ventanas de los vagones sin que nadie se quejara de no tener aire acondicionado. Vi a mis tíos sin cinturón yendo por la carretera número 2 antes del accidente que hizo llorar tanto a mi madre y a mi abuelo, subiendo la ventana automática como si fuera un gran adelanto para la familia.
El pasado de esta isla solo puede verse en un retrovisor con espejos mal pegados, recuerdos enmohecidos que están más cerca de lo que parece. ¿De qué manera o querés seguir leyendo en español? Y les digo cuál es en inglés por si quieren seguir. Creo que sí, porque quizás es muy largo. ¿Lo quieren Claro. escuchar en inglés o está You bien want to si hear it in pasamos? English? It's rust, and the translation is rust. Would you like to hear it in English? Yeah, people want to hear it. Get it. And I think this will be the last one I read in English so that Mara can read a few more in Spanish and we'll tell you which ones they are translated to in English so you can follow along. And then we can go to the discussion that I'll do my very best to translate as much as possible. Rust. The cars at my house had rear view mirrors held together with silicone because we had no money to replace them. The fragmented mirrors like pieces in a bad puzzle. When you looked in them, you'd see drunken drivers, battered women, teenagers primping, children left behind in back seats, couples walking to motels or church, murderers dressed like entrepreneurs. You'd see stern nuns looking straight ahead, the evangelical neighbor yelling at his wife, hotheads hotboxing, newlyweds, ambulances, musicians on their way to concerts at the amphitheater, people dealing drugs, weapons, bones. You'd see green plantains brought from Dominicana and giant pineapples sweeter than honey, colorful volkies. You'd count them, and little by little, they disappeared. Fishing rods, surfboards, the strip of wood my father used for framing, and that my schoolmates would call shotguns. You'd see cops who wanted to fine us for driving fast, for driving slow, for driving with rear view mirrors held together with silicone. You'd see the heroin addict by the traffic light left behind asking for change as the rusted cars sped away to get home, get to school, to the university, to work. Broken rear view mirrors, mobility rusted by salt, the sea everywhere, fractal reflection in a downpour, possibly a yunque, seabirds, yagrumo, flamboyant, like the road hemorrhaging. In the rusted cars at my house, we mounted small revolutions of love and school. I pronounced the word periódico correctly. I drove fast on the freeways and the scenic route. I snuck off to the Grito de Lares and sometimes saw some ghosts. The railroads circling the island and people's faces peeking through carriage windows, no one complaining about the lack of air conditioning. I saw my uncles without a seatbelt on Route 2 before the accident that made my mother cry, and my grandfather rolling out the automatic window like it was a major step forward for the family. The past of this island can only be seen in the badly glued shards of a broken rearview mirror, rusted memories that are closer than they appear. Bien, pues gracias, Caterina, por esa lectura. Sí, bueno, podríamos ir viendo, ¿verdad? Entre traducción y poesía también quizás acortar la selección para que podamos leer, porque bueno, ¿verdad? See, we can see if maybe we cut the selection down, we're saying, Yeah, so that we can translate more, since some of you wish for that. Yeah, okay. Anyway, pues ahora voy a leerles algunos poemas que son ya como de el tema del regreso y de regresar a Puerto Rico. En Puerto Rico, igual que aquí, estamos teniendo una crisis inmobiliaria y una cosa que pasa, que también está pasando en Hawái, por ejemplo, si han escuchado el último CD de Bad Bunny, el último álbum, ¿verdad? La canción de Hawái, está todo este tema de que los puertorriqueños regresan o que están en edad de comprar una casa y no la pueden comprar. Creo que eso está pasando en realidad en todas partes, ¿verdad? Así que cuando yo volví a Puerto Rico, después del huracán María, todas las casas se pusieron muy baratas, ¿verdad? Pero incluso así, pues yo todavía no podía comprar casa. Pero tuve una hija y quería comprar una casa, así que se me ocurrió comprar una casa de madera en el campo. Y pues quienes se han criado en el Caribe, ¿verdad? Con baby boomers como yo, pues para mis padres fue como, estás loca, ¿por qué vas a comprar una casa de madera después de haber pasado un huracán, ¿verdad? Pero yo decía, es que es lo único que puedo comprar y me gusta la casa, la compré, es muy bonita, ¿no? Entonces este es un poema
que tiene que ver con eso. ¿Puedo traducirlo un momento? Yes. So, in Puerto Rico, there's a housing crisis, like there is everywhere, but in Puerto Rico, especially similarly to Hawaii, as you might have heard the latest album by Bad Bunny, the song that compares Puerto Rico and Hawaii. Puerto Ricans go back to the island and they can't afford to buy property in their own home because the prices are so high. It's also happening in Hawaii. But after the hurricane, when you went back to Puerto Rico, the prices had gone down and you were looking to buy property. So you decided, even though the property values had gone down because it's so expensive to buy in urban areas, to buy a wooden house in the country, in a rural area to go with your daughter. And your parents thought you were crazy. Well, it was a wooden house and there had just been a hurricane that destroyed so many buildings in the islands. You decided to buy a house that was, what would we say to describe it? Una casa de madera. Una casa de madera. A cottage. It's like Cottage, a cottage. yeah. Okay. La piedra sobre la que vivo. Este pedazo de piedra, perdón, ya empecé. Este pedazo de tierra que compré a precio de rebaja es roca ígnea, volcánica. Tomo sus piedras y pienso, esto fue lava. Estuvo tan caliente que de tenerla a esta distancia me hubiera muerto. Fue lumbre, lugar en que nunca viviría. Y mira a lo que hemos llegado. Bueno, la piedra sobre la que vivo, esto es porque la casa está sobre tierra volcánica, esto es literal, no es una parte, es un dato geológico. Entonces, Sí, la tengo, yes. That this is called the rock I live on because the house is actually on volcanic rock. This piece of earth I bought at a discount is igneous rock, volcanic. I hold its stones and think, this was lava. It was so hot. If I'd been this close, I would have died. It was flame, a place I would never live. And look at us now. bueno, debo decir que ahora a mis papás les encanta mi casa. Vienen a visitarme, piensan que es como un paraíso, que compré un refugio, ¿verdad? Que les compré para su retiro, así que están muy contentos. Este poema se lo voy a dedicar a Melissa, porque ella me pidió que me dijo que le gustaba. Y bueno, estuvimos hablando sobre el tema de la maternidad. Algo que a mí me interesa mucho es este juego entre extinción y maternidad, ¿verdad? Que es algo muy complejo que tiene que ver con el momento histórico en el que estamos, que es así, ¿verdad? Muy apocalíptico y que sentimos que todas las especies se están extinguiendo, pero aún así pues tenemos ese impulso por reproducirnos, por maternar, por hacer familia, por cuidar, ¿verdad? Y así que entonces, cuando entré en ese proceso muy mamífero, ¿verdad? De maternar, pues he escrito muchos poemas que tienen que ver con esa experiencia y también con lo que eso significa en términos de el lenguaje y adquirir lenguaje, etcétera. Y este es un poema que va por esa línea. ¿Quieres parafrasear esto? De hecho, no. Pero es porque me lo perdí un poco, ¿no? But I mean, I know that. Yo lo puedo decir si quieres. Yeah, go for it. No, I was saying that that I've been writing about this duality between extinction and reproduction, or extinction and maternity, and that it's also related to my this idea of reproducing in times in which the world is getting extinct somehow, right? And we are hearing about how there are many species that are getting extinct, but we still want to reproduce ourselves and to love in that way and to care in that way. Tetita. Dicen los expertos que la leche materna es el alimento más recomendado para su bebé hasta que cumpla los 6 meses de vida. Pero también es lo que hacemos para no irnos flotando por la galaxia sin remedio, ni vivir para siempre dentro de una burbuja de líquido,
Aprender a despegarnos sin perder el amor. Mirar a los ojos sin tener que hablar y ser buenas con la carne ajena. Lo hacemos para rascar lunares con la uña como se rascan las dudas más feroces y soñar que la piel es una sábana de seda o que oler lo que se ama es el secreto de la gravedad. Lactamos para aprender rápido la parte por el todo y que hay cosas que al nombrarlas quitan el sueño, el hambre, el miedo, el frío. Dedida. Experts say that mother's milk is the best source of nutrition for your baby in the first 6 months of life. But we also do it so we won't drift off through the galaxy with no way back or live forever inside a liquid bubble, to learn to separate without losing love, to look into someone's eyes without having to speak, and to care for foreign flesh. We do it to scratch birthmarks with a fingernail the way the fiercest doubts scratch, and to dream that skin is a sheet made of silk, or that smelling what you love is the secret of gravity. We breastfeed to quickly learn the part through the whole, and that there are things that, once named, banish sleep, hunger, fear, cold. Gracias. Hay una deuda. Esto tiene un epígrafe que dice, hay una canción pero está rota y es inútil decirla en pedacitos. Este es un poema del que podemos hablar más tarde, ¿verdad? Pero pues, que obviamente tiene que ver mucho con el tema del libro. Hay una deuda, pero está rota y es inútil decirla en pedacitos. Hay un majestad, pero está mal escrito y es inútil decirlo rey. Hay un rey, pero está en pedacitos y es inútil decirlo en deuda. Hay una lengua, pero está en deuda y es inútil decirla. Cuando les dije espejismo, ellos no vieron nada porque nunca habían escuchado la palabra espejismo. 35 revoluciones frente a mí que murmuran y nunca habían dicho espejismo ni majestad con G. Habían visto molinos de viento que no funcionan en Santa Isabel, de donde se fueron los gigantes con G y los galenos con G y los gobernantes con G y los gallegos con G. Pero tengo una deuda, está rota y es inútil pagarla. No tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelícanos, pero los debo. No tengo 1, 2, 3 niñas, pero las debo. No tengo 1, 2, 3, 4, 5 islotes, pero los debo. Tengo un pedacito, pero está roto y no es inútil decirlo. Que me encanta. There is a debt. There is a song, but it's broken, and it's useless to say it, he says, Jose Maria Lima. There is a debt, but it's broken. Yes, there is a debt, but it's broken, and it's useless paying in pieces. There is a majesty, but it's misspelled, and it's useless to call it king. There is a king, but he's in pieces, and it's useless to say he's in debt. There is a language, but it's in debt, and it's useless to say it. When I told them mirage, they didn't see anything because they'd never heard the word mirage. 35 revolutions facing me, muttering, and they'd never said mirage or majesty with a G. They'd seen windmills that don't turn in Santa Isabel, where whence come giants with a G, and surgeons with a G, and governors with a G, and Galicians with a G. But I have a debt. It's broken, and it's useless to pay it. I do not have 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelicans, but I owe them. I do not have 1, 2, 3 girls, but I owe them. I do not have 1, 2, 3, 4, 5 islets, but I owe them. I have a piece, but it's broken, and it's not useless to say it. Y ahora I do have a girl, y se llama Isla, ¿verdad? Casualmente. Y entonces voy a leerles ahora el poema que le da el título al libro, se llama Deuda Natal, está en la página 89, en la versión en español.
Y bueno, quienes conocen la obra de otro poeta caribeño de Martinica que se llama Aimé Césaire, el libro Cuaderno del Retorno a mi Tierra Natal, ¿verdad? Es un libro con el que estoy eh, dialogando, ¿verdad? A lo largo del libro en general. Pero en algún momento, pues cuando regresé a Puerto Rico, pues quise, ¿verdad? Me empezó a interesar esta idea de cuaderno del retorno a la deuda natal. Y de ahí entonces es que sale el título del libro. Y este poema, de hecho, pues está jugando con un fragmento del poema de César. Déjame, un segundo eso. Ujú. Eso sí que soy estudiosa de ser. Ujú. So for those of you who know the poet Aimé Césaire, he has a poem called Calle del Retorno al País Natal, or translated to Spanish as Cuaderno al Retorno al País Natal, or in English to Journal of Homecoming. And you dialogue with him throughout this book, as you just said. And the one possible title of the book could have been Notebook of a Return to natal debt, as opposed to native land. So, go ahead. Ya, ok. Tormenta diré, río diré, tornado diré, hoja diré, árbol diré, mojada seré, humedecida seré, busto no seré, pelícano no seré, bebé querré, hombre querré, la canción del hombre querré, mujer siempre seré. Mujer pequeña tendré, isla pequeña tendré, dinero no tendré, sueño tendré, trabajo demasiado tendré. Sal diré, papaya diré, habichuela y yuca diré, carro tendré, lavadora tendré, qué caro todo, diré. Qué lindo todo, diré. Gatos tendré, pelo de gato tendré, madre y padre tendré, madre seré, tía seré, esposa seré, amiga seré, poco tendré, casa alquilada tendré, deuda tendré, árbol diré, hoja diré, tornado diré, río diré, tormenta diré. Natal debt. I'll say storm, I'll say river, I'll say tornado, I'll say leaf, I'll say tree, I'll be wet, I'll be damp, I won't be a bust, I won't be a pelican. Baby, I'll want, man, I'll want, the man's song, I'll want, woman, I'll always be, small woman, I'll have, small island, I'll have. I won't have money, I'll have a dream, I'll have too much work, I'll say salt, I'll say papaya, I'll say bean and yucca, car, I'll have fuel, I'll have washer, I'll have everything so expensive, I'll say everything so pretty, I'll say cats, I'll have cat hair, I'll have mother and father, I'll have mother, I'll be aunt, I'll be wife, I'll be friend, I'll have little, I'll have a rented house, I'll have debt, I'll say tree, I'll say leaf, I'll say tornado, I'll say river, I'll say storm. Y bueno, para poder conversar también voy a leer un par de poemas más. Este es uno de los poemas que más viejos del libro. Este poema lo escribí cuando era estudiante graduada en Michigan. Yo me fui de Michigan en el 2014. Este poema creo que es como de 2009, 2010. Se llama Flora Numérica. Y bueno, también José María Lima, que es ese poeta que cité en otro poema, es un poeta muy querido para mí, sobre el que yo también escribí mi tesis, pero también era un matemático, era un profesor de cálculo integral en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando entré a la universidad, esto no lo sabe mucha gente, o quizás, ¿verdad? Tampoco es un secreto, ¿no? Pero yo entré por matemática, me gusta mucho la matemática y es algo que aparece mucho en mis libros y que tiene que ver con que me interesa el concepto de deuda, ¿no? Los datos, me gustan los datos. Y entonces estos datos son datos reales, sacados de estadísticas. Flora numérica. 173 de cada 1000 mujeres se llamaban Rosa en Alabama en el 1955. Una de ellas se sentó en un autobús que nos llevó a todas a un futuro de posiciones y museos, pero con una idea de justicia que rondaba las costuras de la automovilística. Hubo rosas que no contaron en el censo porque recién habían cruzado la frontera o habían germinado. Una niña que nació por cesárea y no lactó fue la última en llamarse Rosa en el 1989. Ese mismo año dejaron de nacer
rosanas. En la década del 80 se extinguieron las Rosario. En el 1990 ninguna niña se llamó Rosemary. En el 2005 una de cada 1000 mujeres en todos los Estados Unidos se llamó Rosa. Hay residuos del Big Bang en las rosas, residuos de radiación, hay menos abejas en el planeta polinizándolas, hay menos rosas. So you were saying that you wrote this poem, this is the oldest poem in the book, One of the or oldest, one of sí. the oldest, and that you wrote it while you were in grad school, and that you wrote your dissertation on José María Lima, and you studied him and his poetry, but also that he was a mathematician and really interested in facts. So in this poem, you really pay homage to some very interesting facts. Numeric flora. 173 out of every 1,000 women in Alabama were named Rosa or Rosa. In 1955, one of them sat in a bus that carried all of us women to a future of jobs and museums, but with an idea of justice that roamed around the seams of the car industry. Some Rosas were not counted in the census because they had just crossed the border or just germinated. A girl born by cesarean who wasn't breastfed was the last one named Rosa in 1989. That same year, Rosanas stopped being born. In the 80s, Rosarios went extinct. In the year 1990, not one girl was named Rosemary. In 2005, 1 out of every 1,000 women in the United States was named Rosa. There is residue of the Big Bang in roses, residue of radiation. There are fewer bees on the planet pollinating those roses. There are fewer rosas. Gracias, Caterina. Y Último para tener tiempo, ¿crees? Para sí, hablar. claro que sí. Bueno, voy a terminar con el último poema del libro. Se llama Entonces mi hija. Está en la página 103 y dice: Entonces mi hija se viró hacia sus juguetes y dijo: los primeros que se darán cuenta son los que velan el aire. Los que sobrevivan se alejarán de las máquinas y se meterán a los pocos bosques que queden. No enviarán más nunca un mensaje de texto ni a sus hijos a la escuela, pero cantarán y harán duelo, como quien siembra semillas de aguacate con palillos de dientes. Hablarán de metales pesados en el aire, se acordarán de los nombres de las nubes, leerán el sol en la sombra de los troncos. Then my daughter turned to her toys and said, the first to realize will be those who watch over the air. Those who survive will stay away from machines and retreat to the few remaining forests. They will never send another text message or their children to school, but they will sing and mourn the way one sprouts avocado seeds on toothpicks. They will speak of heavy metals in the air. They'll remember the names of clouds, read in the shade of tree trunks. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti y a tus traductoras. Sí. Voy a ver si hay preguntas en el chat. No veo preguntas, más bien hay muchos comentarios. Volveremos a los comentarios antes de cerrar y leemos con ellos entonces. Con ustedes ver ahora. Bueno, ya lo vimos más o menos. Mira, Guillermo está. El poema que pusimos. Así deja pasar por. ¿Cuál será el que dice Eileen? Porque no lo vi cuando lo comentó. Eileen, ¿cuál es el que dices que prefieren tus estudiantes? Muchas gracias por estar en esa. No sé, pero bueno. Eileen, cuéntanos si estás ahí. ¿No? No Yo creo sabemos. que era el de casa diré y todo eso diré.
Creo que era ese, pero no estoy segura. Es el mismo al que Guillermo dijo hermoso. Gracias. Sí, ahí dijo ese. Ah, ya. Gracias por estar todos ustedes. Ujú, muchas gracias. El del futuro, dice Aileen. Sí, ese. El del futuro, ya, sí. Futuro y el condicional a la vez, en francés. Pues sí. So, do any of you have questions? ¿Tienen algunas preguntas, either on the chat o aquí en persona? Melissa and I are totally capable of asking questions, and we'd love to. Pero si tienen ustedes preguntas, if there's anything you'd like to ask, please go ahead. Are we shy? Yeah, go ahead. Thank you so much for like the reading. Thank you, Professor, for the translations. To understand as much as I could with my Spanish, not much. So thank you so much. I read some of the poems with Melissa before, so I'm like a bit acquainted, and I couldn't help but notice this repetition of the symbol of pelican. And I remember we talked about it together, and I was hoping that you can maybe elaborate what it means in general and what it means for you. Yes, cuéntanos de los pelicanos. Well, it could be a symbol if you signify the pelicano like that, but it's actually something that it has to deal with the scenery in the south of Puerto Rico. When I moved back to Puerto Rico, I found a tenure track in a university in the south that it's called Ponce. And in that city, it's a city that it has a port that it looks to the Caribbean, and it's as opposed as in San Juan that what we have is the Atlantic Ocean, right? So actually the part that connects us with the Caribbean is the south. And so it's a port that used to be very important, but it after the invasion, so the US is interested in us having a connection with the South because it's the port that connects us with Latin America and with the small Antilles. So it's in ruins, right? But it still is a beautiful scenery, and something that it has is a lot of pelicanos. And so they are in my poems because they are around me, and that's something that I've been, it's part of the scene, but it's not that it has a symbol. However, I was talking about this with Melissa. It could be signified in a way, for example, if there's something that is related to pelicanos in terms of, and I don't know, maybe pelicanos tend to reproduce in a certain way, and you see a connection with that in my poems that might be there, like the fact that I have not think about it, it doesn't mean that it's not in the poem. So in the poem that I'm talking about pelicanos, particularly in Hay una deuda, I was saying, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelicanos, because in the afternoon in that port, there's like a lot of pelicanos. So I didn't have a daughter at the time, but I had pelicanos around. Thank you. Yeah. Any more questions? Rosalena was saying that in the Middle Ages, it was a symbol of Christianity. Oh, pelican. interesting. Mira para allá. Very Good helpful. to know. Well, it's interesting. Yeah. I think that Christianity is always, following me around. So, Well, and also you see it engraved in many Romanesque churches all over Europe. So it's kind of familiar. It's a familiar bird. interesting. Because, for example, I mentioned also turtles in my poem. There's a poem called El Rompeolas. And the turtle
it is an animal that I mentioned in a symbolic way because you know that tinglares that are these very big turtles that are 6 feet long turtles, they always come back to the beach in which they were born to give birth, to put their eggs, basically to, how do you say this? Lay their eggs. Lay their eggs. So that animal is in my poems because it's part of the scenery in the same way, but also because I felt that when I went back to Puerto Rico, I was doing the same. You know, I wanted to give birth in the island as the turtles. So for that one, I can tell you, okay, it's symbolic in a way, but no, with the pelicans, I just like them. And I like the word. As for example, with periódico that I mentioned in Mo, that I pronounced the word correctly for the first time when I was in the car going to school with my parents, with my mom driving. With pelícano is a word that I like, you know, I like estrújulas. So. ¿Puedo preguntar? Sí, dale, dale, dale. ¿O hay alguien? Es que no puedo ver bien como el espacio y la gente. ¿Puedo? Sí, sí, por favor, Jamila. Ya. Bueno, es una pregunta que tiene que ver con el pelícano un poco y con lo que estabas comentando de Messer y la deuda con la isla natal. Em, sí, porque sé que has pensado mucho en las plantas y las abejas y las migraciones y las mariposas y las rosas, bueno, toda esa parte ecológica tuya que amo. Y quería saber, aunque conozco el poema del Liken en el Yunque, si has estado trabajando en ese regreso, no solo con una naturaleza en la que hay una crítica de todo lo que está pasando con el cambio climático, etcétera, sino también con la naturaleza para ti misma, en tanto comulgación con la isla, regreso a la isla. Estaba respondiéndole un poco con el pelícano, ¿no? Pero me gustaría que nos hablaras como de esos bestiarios o florestas que han crecido en tu regreso a la isla. Sí, pues gracias por la pregunta, Jamila. Bueno, Jamila menciona un poema que se llama Liken, que es un poema inédito, reciente, que va a salir en una revista que editan Jamila y Eileen, que se llama Candela. Y sí, una de los deseos con los que yo regresé a Puerto Rico fue con el deseo eh, de saber nombrar más la flora y la fauna nativa, ¿verdad? Entonces, por eso también ese deseo de mudarme a esa casa en el campo y de recuperar los saberes autóctonos, los remedios naturales. Y en el libro que publiqué después de Deuda Natal, que tiene algunos poemas acá inéditos que luego salieron allá, se llama Las Horas Extras, y en ese libro sí estoy constantemente pensando en, por ejemplo, hay un poema sobre una fruta muy particular del Caribe, que no tengo idea cómo se llama afuera, ni si se llama así, Jamila, en Cuba, que se llama cundeamor. Sí, en Entonces, Cuba se llama Cundiamor igual. bueno, pues tengo un poema sobre el cundeamor porque es una fruta que aparece en un poema de Luis Llorens Torres, que es un poeta nacional de principios de siglo. Sale en una décima, ¿no? Cuando salí de Collores en una jaquita valla, por un sendero de vallas arropado de cundeamores, ¿verdad? Entonces yo descubro lo que es el cundeamor, o sea, lo encontré primero en el poema y lo descubro luego cuando regreso a Puerto Rico, mudándome acá al campo, ¿verdad? Así que sí, sí tengo como en la poesía reciente, ¿verdad? Aparecen muchas más plantas, asociaciones que encuentro entre esas plantas y situaciones, ¿verdad? Testimoniales, ¿verdad? Pero también siempre algo que me gusta hacer es como ese juego entre lo micro y lo macro, ¿verdad? Es como tomar la experiencia personal, por ejemplo, en el poema de Hay una deuda, estoy hablando sobre
En un momento dado hablo sobre que los estudiantes del salón no sabían lo que era la palabra espejismo, ¿verdad? Algo muy personal, o sea, un testimonio muy directo con una situación más grande que estaba ocurriendo, que es que el rey de España estaba visitando Puerto Rico porque se celebraban los 500 años del idioma español en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, es como ese macro evento combinado con este micro evento. Entonces, lo de las plantas en la poesía reciente aparece mucho así, como esta reflexión sobre este hallazgo de esta planta o de este animal. Aparecen muchos de los pájaros recientes que aparecen en el libro nuevo, pues hay ruiseñores y hay, están las plantas, ¿verdad? Siempre apareciendo también por ahí los cundiamores y las calabazas y las pomas rosas, que es otra fruta, ¿verdad? Todas estas frutas que además también casi no se ven ya en la isla, eso es otra cosa, ¿verdad? Tenemos refranes, ¿verdad? Las palabras llevan relojitos adentro, entonces tenemos refranes que las mencionan. Hay un refrán, en Puerto Rico decimos, con la boca es un mamey, que es como decir que algo es muy fácil, pero casi nadie ha probado el mamey, ¿no? Entonces nadie sabe lo que es un mamey, pero es una fruta que se cultiva y que es riquísima, ¿verdad? Pues lo mismo, probé el mamey por primera vez después regresando a Puerto Rico, como ocuparme de, de ser de algún modo guardián, ¿verdad? Guardiana de estas palabras y de estas cosas que se estaban, pues un poco, es como las lenguas nativas que se están perdiendo en México, ¿verdad? Que de repente queda solo 2 personas en un pueblo que hablan esa lengua, ¿no? Pues cómo hacer que esa lengua no muera. Bueno, pues vamos a poner esa palabra de esa fruta que está casi extinta en este poema para que haya un testimonio de que sigue aquí, ¿no? Algo así. Así que sí. To summarize a little bit Yeah. of what you've said, because I can't actually address all of it just sort of quickly. I'm going to go backwards and actually say that I just confirmed that the fruit Cundiamor that you were referring to from the Luis Llorens Torres poem that you were working in dialogue with and writing about that fruit is actually called Cundiamor in English, but I don't know how important that is to us if we can't access it in English, right? So it's actually the same word with just an E instead of an I. But you were talking about the poem to sort of do a shout out to Candela Review that is also supported institutionally by El Instituto at UConn. Your poem Lichen or Lichen is coming out in the next issue of Candela that our PhD alum, Aileen Lombard, Aileen Lombard and Jamila Medina Rios edit. And you were talking about how moving to your wooden house that we were talking about earlier in the country is also a way for you to get to know better the local flora and fauna and to bring it into your writing, because as you said a bit later, you want to bring into your writing the words for things that are becoming extinct in Puerto Rico in relation to fruits and other flora and fauna. And that in doing this, you're doing something that you've also done in your previous poetry that we've been hearing, where you play at the micro level to get at the macro level, so that in the poem, Hay una deuda, you talk about the students in your classroom who don't know what espejismo or a mirage is, but you're also talking about the recent visit of the King of Spain, and those kind of micro occurrences are ways to talk about the larger issues that your poetry engages, and the same is true with this engagement in what you're working on now with flora and fauna. And also because of what we were talking before, is something that the power discourse wants to do and the fascist discourse wants to do is to erase language and to erase words. And also as a colonial subject, you know, I have realized that we need to stand against losing language and also losing the capacity of abstraction. And that's something I noticed when I moved back to Puerto Rico and I started teaching,
that, you know, the Department of Education has been broken and desmantelado. How do you say that? Yeah. Dismantled. Dismantled by the Junta de Control Fiscal, by the Overseas Board and Overseas Control Board. Oversight Board. And so because of that, students have, you know, there's a lack of good professors and good teachers, and also many other situations happening, you know, but when they are in first year in university, their level of Spanish or of you know, the way in which they use Spanish doesn't show the university level. Like they got word like mirage, they couldn't figure out what it meant, and I was like, oh my god, espejismo, like it comes from espejo. Does that ring a bell? You know, like in the way they were like lost about it. And so also for me that was a way of, you know, working with keeping those words and knowing the meaning of things that for me, you know, before moving back to the island, for me, looking at El Campo, you know, the countryside was like a homogeneous mass of grain, you know, like, and also like moving back, it was a way of identifying things in a different way and being able to name things around me. Wonderful. Mhm. Thank you. Do we have other questions from the audience? Something you'd like to ask? Well, I have a lot of things to ask. You want to add one of those things? Yes, but I think I would like to like talk a little bit more about this idea of fragmentation and maybe how you see poetry working in that fragmentation, like how you see poetry or like language also as a place, as you were saying before, how it's constructed in this idea of the fragmentation, or how help you to deal with the coloniality of being, kind of. Mhm. Well, you know, fragmentation is the way in which us as colonial subject understand the world in a way, you know, like our experience is by itself a fragmented experience. So I'm also very interested about how fragmentation works in our mind. I love synecdoches, metonymia, no? I love how they work. And like, for example, I always say that, you know, in terms of language, metaphor is like a equal sign, you know. Similes are like the sign of close to, but not, you know, the one that is equal with the little thing. And then fragmentation is like a fraction, you know, like a fragmentation is always playing with perspective. And I think that for me, using fragmentation is a way of always being thinking about the perspective and from where I'm looking at this particular thing, and also how I'm going to construct a whole of my experience through language with this fragmentary experience of you know, fragmented because of many things, you know, because of the different discourse that we are learning when we are growing up, and from where we are standing on those discourses, and how I'm going to make sense of my experience, and how I'm going to see myself once I get distance from it, you know, if I'm not part of the whole and I'm not in Puerto Rico anymore and I'm living abroad, how I'm going to be seen and how I'm going to look at the island. So for me, using fragmentation is a way of reflecting on all those things, but also because, you know, concepts as debt, as deuda, is in itself a whole, but
we know is not a whole. It's so fragmented, and it's a lie, and it's divided in so many ways, and it's not actually a fixed amount. It's just like overwhelmed by all these different circumstances, and also so fragmentation is a way of thinking about all those things. Does that make sense? It does. Yeah. Yeah. You have a question? I wonder how do you think about translation? Like, a poem is more than the meaning of each thing. Someone to rewrite a poem. Do you consider the English version to be good? Can you repeat the question? I understood what you were saying, but the question was if it's possible for translation. Oh, yeah, of course. Yes, yes, I do. Although as Can you? Katarina Yeah, was so saying, sorry. The question wasn't really heard on Zoom as well. Could you repeat it? the question was if I feel that the translated poems are still my poems, right? Thank you. Eh, yeah. Yes, I do. I do. I think that, well, it sometimes I feel that they are better versions of my poems, like, which is interesting. And definitely, at least, with these translations particularly, I think they are able to capture the essence or what is in the poem, even though they change words or maybe they change a verb. But I think that when they do so, it's for the poems to maintain the significance or what I wanted to say. So yeah, I definitely think about the translations as my poems. Although it's very different. Like sometimes I read when I we are different versions of ourselves in every poem, in every language, and in every poem too. But in every language we speak, we are different versions of ourselves. We don't express ourselves in the same way in our mother tongue or our native language as and you all might relate to this, like the way we express ourselves. So even for me, sometimes it's very weird because sometimes when I read them in English, it's like I'm reading somebody else's poem, although I know they are mine, but it's just like a weird feeling of, how do you say, dysphoria, but with language, with poems in a way. But there's something else about it that I would like to add, and it's like, I was talking about this before with Melissa and Katerina. My memory is most of the time I forget the poem just after I wrote it. So I wrote the poem and I forgot the poem almost immediately. I mean, I write the poem and then I forget the poem. And so what I do is that I tend to spend a little bit of time without reading it again. And when I go back to the poem, it's like a new poem for me. So with translations, it's the same. Like for me, they are new poems, but they are still, I feel that they are mine, although very different versions. Does that make sense? Yeah. Any more questions? Can I ask a question? Yeah, go ahead. Okay, so in the poems where you write in like a dialogue with other poets, Cesar or Lima or others, what happens is like you start the conversation or the dialogue with them, and this conversation turns into a poem with which other readers are going to have other conversation, and like creates like a black hole of poetic conversations. That's literature, basically. Yeah, basically. But what I was wondering about is like, how much does it mean for you that your readers would have like
like previous acquaintance with like these other poets, or like because when we read Nito that first, we were not aware of the connection with Césaire, and we had like a reading, and then when we thought of Césaire, we had a new reading. And then I think now, like hearing you read it and like everything you said, now we're coming up with like even a different understanding. So how much does it mean for you that the reader would know that this is, oh, we're actually speaking to Césaire here, and then like what Césaire was saying and connecting this to the Césarean discourse of the Cahiers? Thank you for your question. Were you able to, the people in Zoom, were you able to Hear that hear question? the Yes. question? Yes, thank you. Okay. You were closer to. Well, how much it means for me, it means everything. That's basically, you know, like that's the magic of literature, to give us that opportunity to dialogue with anyone in the past, you know, like, and there's another poem, Las fiestas nunca son solo eso, parties are never just that. That is exactly about that. That is about how we are able to maintain conversations asynchronically, you know, through time with literature. And that's posterity, you know. For me, it's an honor to be able to talk to T.S. Eliot through a poem, or the ghost, you know, of them somehow, or to develop an idea a little bit more, or to think a little bit more about something that it's been already thought, you know, like it's just the beauty of literature and the beauty of the capacity of language to develop ideas through time. And that's the way we have evolved as, you know, as animals, you know, through language, and about developing ideas a little bit more through generations. So for me, that is that it's everything. It's like that's a gift, and that's something that somehow, if in the future a future writer writes a poem that you know, having a conversation with me, that will mean, I mean, I will not know. I think, but that will be a gift, you know. And yeah, so I love that, and I love having that capacity. Bueno, Mara, muchísimas gracias. Sí. Let's all thank Mara.